Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. In today's video, আমি খুব amazing একটা product unbox করব with all of you without making you guys wait. The waxing একটা kit. আমি bargaining shop থেকে নিয়েছি এটা. And for past few months, আমি এটার advertisement দেখেছি. Okay, আমি এটা unbox করে maybe just by looking at the package আপনারা বুঝে যাবেন কোন ভ্যাক্সের সেটটার কথা বলছি। I think it's kind of viral right now. একটা রোলার টাইপের ভ্যাক্স সিস্টেম থাকে, that one. Okay, the name is Doll. Quick heat up time, ready in 20 minutes. I don't know. So this is the product. আমি পুরোপুরি না রিমুভ করলে মেবি আমি পড়তে পারবো না the instructions. I promise I will keep it super short. So it's written that handheld roller, depilatory cartridge heater, 100 grams, pre-wax solution, and they have after wax solution and paper waxing strips. It's a roll-on waxing kit, you know. So আমি জাস্ট ওপেন করি। আমি লিটারালি নিজেও জানি না এটার মধ্যে কী কী আছে, বাট আই এম কোয়াইট এক্সাইটেড। ইউ নো, বিং আ গার্ল, আই থিঙ্ক আমরা এটা সবাই রিলেট করতে পারি দ্যাট আমরা যারা রেগুলার ভ্যাক্স করে থাকি, ইটস কোয়াইট পেইনফুল অ্যান্ড দেন মোরওভার একটা লিটারালি ফ্রি টাইম বের করতে হয় ওয়েন আমরা salone একটা appointment নিব and then you do the stuff. But what made me actually purchase this, because there was a time আমি regularly আমি salone যেই wax করতাম, but now I literally get a help and so I can even do this at home. But আমার কাছে মনে হয় ভ্যাক্সের যেই কৌটাগুলো থাকে ওগুলো ফার্স্টে গরম করো, even if it's cold wax then still you have to heat it up and I don't know, anyhow আমার কাছে মনে হলো এটা অনেক ইজি পেজে আপনি একা হ্যান্ডেল করা যায় এটা। সো এটা হচ্ছে রোলারটা। আমি নিজেই অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট টাইম এটার এই কিটটাকে ডিসকভার করছি, সো কাইন্ডলি ফরগিভ মি আমি যদি কোনো ভুল আমি রং এক্সপ্লেন করে ফেলি। Oh my god, wait, it's so hard to remove. এভাবে it's so hard. Okay, and I think এটা হিট আপ করতে হয় বিকজ এখানে আমি একটা ওকে আই থিঙ্ক আমি বুঝেছি। আমরা এটাকে এখানে ফিক্স করব অ্যান্ড এখানে একটা পোর্ট আছে অ্যান্ড এটার সাথে কেবল আছে। এটা হিট আপ করলে এই হার্ড লিকুইডটা উই ক্যান জাস্ট ইউনো রোল দিস অন আওয়ার স্কিন অ্যান্ড দেন ভ্যাক্সিং পেপারটা থাকে লাইক ইউজুয়াল। সো জাস্ট মেসি হবে না, কারণ as long as you're pulling your hairs it's gonna hurt you. So I'm just mini demo দেখাই, maybe through this trial phase আমিও হয়তো এটা ব্যবহার করাটা বুঝে যাব। I don't know, god, what if I ruin this product? Kind of sticky, then আমি জানি না আমি এটা অন করতে পারবো নাকি, বাট আই উইল ট্রাই। সো এখানে কেবলটা ডেফিনেটলি ইনসার্ট করতে হচ্ছে, বাট আমি ওকে আচ্ছা আই গট ইট নাও, সি
এটা হচ্ছে লিকুইডটা, এটা অলরেডি অনেক thick and it's so hard, but I think এটা আমি যেটা দেখেছি যে এটা খুবই মানে খুবই পাতলাভাবে স্কিনে চলে আসে। এখানকার সব ফয়েলসগুলো রিমুভ করে ফেলেছি অ্যান্ড ইউ গেট অ্যাকচুয়ালি 2 অফ দিস প্রোডাক্ট। আমার কাছে এটা রেখেছে 2500 সামথিং। আমি অ্যাকুরেট প্রাইসটা আপনাদেরকে ডেসক্রিপশন বক্সে অ্যান্ড উইথ দ্য পেজ লিঙ্ক আমি দিয়ে দিব। সো ইউ গেট 2 অফ দিস অ্যান্ড বেস্ট পার্ট হচ্ছে they have pre-waxing spray যেটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট অ্যান্ড খুব রেয়ার কোনো সেলনে হয়তো এটা দেয় অ্যান্ড দে হ্যাভ আফটার ওয়্যাক্স ট্রিটমেন্ট অয়েল। সো আমি এটাকে হিট করতে দিতে হয়। আমার এখানে একটা কেবলের সাথে আমি কোনো অ্যাকচুয়ালি হিট আপ কন্ট্রোলিংয়ের কোনো মেথড নেই। আই থিঙ্ক এটা জাস্ট রোল হবে অ্যান্ড প্রোডাক্টটা বের হবে। আই থিঙ্ক আমার একটু সময় দিতে হবে অ্যান্ড till the time it gets soft আমি ওদের যে প্রি-ওয়্যাক্স ট্রিটমেন্টটা আছে সো এখানে লেখা ডিজাইন টু ক্লিন ডিওডোরেন্ট মেকআপ অ্যান্ড বডি অয়েলস। কজ আমাদের যখন আপনি ভ্যাক্স করবেন আপনার হাতে যদি লোশন বা মেকআপ থাকে তখন ডেফিনেটলি ভ্যাক্সিং স্ট্রিপের সাথে আপনার হেয়ার গ্রিপ করবে না। সো এই প্রোডাক্টটা ব্যবহার করলে ড্রাই হয়ে যায় অ্যান্ড ইট ক্লিনসেস অল অফ দ্য ডার্ট। সো এখানে লেখা হচ্ছে স্প্রে অনটু দ্য এরিয়া টু বি ভ্যাক্সড অ্যান্ড দেন রিমুভ এক্সেস প্রোডাক্ট উইথ আইদার কটন বুল or dry tissue. So I don't know. আমি জাস্ট আজকে আমি এটার থরো ডেমো মেবি আমি একা ট্রাই করার পর আমি দেব। This is how you turn on the product and then vaccine strips পাচ্ছি, আমরা একটা প্রি সলিউশন পাচ্ছি, একটা আফটার সলিউশন পাচ্ছি and we get 2 of this vaccine molds. I should learn it first, how it actually works. The things that you get, I will humbly turn off the heat because আমি চাচ্ছি যে আমি এটাকে টোটালি স্টাডি করে how to run, then আমি আপনাদেরকে ডেমো শেয়ার করব। It's better that way. Let's not just experiment with something that's but অলরেডি এতটুকু অনেক ওয়ার্ম হয়ে গেছে অ্যান্ড এখানে কতটা খালি হচ্ছে এমটি ফুল লাইক ইউ গেট টু সি। আই থিঙ্ক প্রোডাক্টটা অনেক কুল হবে বিকজ স্টুডিও জবে উই হ্যাড সাম প্রোডাক্টস ফ্রম থাইল্যান্ড যেখানে এরকম প্রি সলিউশন অ্যান্ড আফটার সলিউশন থাকে। It's definitely good for your waxing process. These are the things that you get. I have a feel যে আমি sudden experiment করতে যাচ্ছি না because at first I would like to know properly যে how to run this device যেহেতু এটা একটা ইলেকট্রিক কর্ডের সাথে কানেক্টেড হয়। So I will end the video here. I hope আমি এটার ডেমনস্ট্রেশনটা আরেকটা ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করব on camera that how it works. So thank you so much and see you next time with something different and till then take care. Assalamu alaikum.